Where are they staying? In USA? Oklahoma. Or they must go flying back again to Oklahoma. Yes, on Wednesday, on the 19th. Oh yes. They're here on vacation. Oh yes. So they already visit Myanmar They visited Myanmar. recently, or? Like 2014. Oh yes. They haven't been to Talawa Center, Yes. but they've been to the Pa'ok Meditation Center and visited Myanmar in 2014. For now, they are in Hawaii for vacation. Yes. Yes. But they have been following you on Facebook. You're teaching Oh, on yes. Facebook every day. Are you also practicing meditation? Hai cô có đang thực hành thiền không? Yeah, they are practicing meditation theo truyền thống của ngài Goenka phải không? Bao lâu vậy cô? Yeah. They've been practicing meditation for 6 or 7 years with the Goenkaji tradition. In Oklahoma or where? In Dallas, Dallas. Texas. Yes. I also attended 10-day course of Goenka in 2001 in Myanmar. He was a former businessman, so his meditation, his teaching method and his meditation center are really systematical. His way of opening meditation center in this modern world is also really modernized. Because of attending his 10-day course meditation retreat, I received encouragement to teach like him
and to establish meditation center like him. But Goenka center are not full-time meditation center. So for the full-time meditators, like me, we are difficult to rely on his meditation center. Besides, he was just a lay person, not the novice or monk. Therefore, for the monks, novice and novice and nuns, need modern Goenka center. So with this right understanding, I use the Power Center for both of full-time and part-time meditator, for not only for the lay person but also for the religious person. Besides, there are many old and sick people in Myanmar. They need help. They are difficult to survive by themselves. Therefore, I use the Bhawa Meditation Center for the most needy people of the society also. I have been practicing and teaching freely, without grasping or giving someone something, time and place in the mind. In this way, I don't need to choose the audience or meditators. They will choose by themselves. My way of doing good deeds and teaching meditation is just need to emphasize, to teach one after another, to help one needy person out.
I don't need to think of the method, time, place, and person or audience or refugee. I just need to emphasize, to teach one teaching after another, to help one after another, to travel one place after another. I will choose, I will emphasize on doing good deeds continuously, seriously. Limitlessly, freely. But I'm not rejecting time, place, person, and condition, but I will choose. I will try to choose the most important things to do, the most needed place to go. I received many invitations from many people, not only for teaching, but also for donation of land, money, their belongings. But I'm trying to detach from the other. I just emphasize to do everything with mindfulness and detachment. And I'm trying to choose what is the most important at the present. In this way, from 2002 till now, as a monk, as a meditation teacher, I can do good deeds continuously, without stopping. There are many difficulties, many problems, many misunderstandings, many sacrifices, many complaints. Besides, in the other hand, there are also many supporting, protection, many praising, welcome. So this is in this way, doing good deeds became more and more wider. From the city spread to the whole country, and from the country spreading to the world continuously. Like the World War, the First and the Second World War already happened in the history of modern society. This is not good. That was not good things to do. Helping people, keeping precepts, and controlling the mind to be stable and pure
like this is really great. The greatest good deeds we can do. I'm trying to do it with more and more people in more and more places and country. In this way, the cycle of doing good deeds became wider and wider. More and more people are cooperating with us. Here in Honolulu, this is the first trip for me, not for vacation visit, just to conduct meditation retreat. But I can learn many good points of Hawaii. I emphasize doing everything with mindfulness and detachment. This is practicing meditation in our daily activities. Thầy cũng đã từng tham gia khóa thiền 10 ngày của Ngài Goenka vào năm 2001 ở Miến Điện. Ngài Goenka là một người doanh nhân nên cách hướng dẫn của Ngài và trung tâm của Ngài là có một hệ thống. Cách của Ngài mở những trung tâm ở thế giới hiện đại này cũng rất là được hiện đại hóa. Bởi vì tham gia khóa thiền 10 ngày của Ngài nên Thầy nhận được rất nhiều sự động viên để có thể hướng dẫn và mở các trung tâm giống như Ngài. Nhưng trung tâm của Ngài Goenka không phải là trung tâm thiền toàn thời gian. Cho những người thiền sinh toàn thời gian giống như Thầy thì rất khó để thực tập ở trung tâm này. Ngoài ra, Ngài Goenka là một cư sĩ, không phải là một người xuất gia gieo duyên hoặc là một người tăng. Cho nên đối với tăng, những người xuất gia gieo duyên và những vị ni, chúng tôi cần nhiều hơn nữa hơn là trung tâm của Ngài Goenka. Với sự hiểu biết đúng đắn này, Thầy đã sử dụng trung tâm Tabawa cho cả hai việc hành thiền toàn thời gian và bán thời gian, không chỉ là cho những người cư sĩ mà cho tất cả những vị lãnh đạo về tôn giáo. Ngoài ra cũng có rất nhiều người già và bệnh ở Miến Điện. Họ cần sự giúp đỡ,
họ không thể nào sinh tồn một mình. Cho nên Thầy mới sử dụng trung tâm Thavawa để giúp cho những người cần giúp đỡ trong xã hội này. Thầy đã thực tập và hướng dẫn một cách tự do mà không có sự nắm bắt hoặc bám víu vào một ai đó, một người nào đó và một không gian và thời gian trong tâm của Thầy. Và bằng cách này, Thầy không cần phải chọn khán giả hoặc là thiền sinh. Họ sẽ đến và tự chọn cho chính bản thân họ. Cách mà Thầy làm các thiện pháp và hướng dẫn thiền là chỉ cần chú trọng vào việc hướng dẫn từ người này sang người khác, giúp đỡ một người này sang người khác. Và cứ như vậy, Thầy cứ làm việc liên tục. Thầy chỉ cần chọn xem người nào thật sự là cần giúp đỡ và việc gì là cần làm nhiều nhất trong xã hội. Bằng cách này, từ năm 2002 cho đến nay, Thầy đã có thể làm rất nhiều các thiện pháp, bao gồm cả hướng dẫn và thực hành thiền một cách tự do, không có giới hạn. Thầy không cần phải nghĩ về phương pháp, không cần phải nghĩ về thời gian, không gian hoặc là khán giả. Thầy chỉ cần chú trọng vào việc hướng dẫn từng người một và giúp đỡ từng người một. Thầy có thể tham gia qua từng nơi này sang nơi khác. Thầy chỉ cần chú trọng vào làm các thiện pháp một cách liên tục và nghiêm túc, không có giới hạn và tự do. Thầy không chối bỏ không gian, thời gian, con người và các phương pháp truyền thống. Nhưng Thầy chỉ cần chọn lựa những điều nào quan trọng nhất, những nơi nào cần nhất để đi. Thầy nhận được rất nhiều lời mời từ nhiều người để đến và hướng dẫn, hoặc là họ cúng dường cho Thầy đất và tiền bạc. Nhưng Thầy phải cố gắng để xả ly khỏi những người khác. Thầy chỉ cần chú trọng vào việc làm tất cả mọi việc với sự chánh niệm và xả ly. Thầy chỉ cần chọn lựa cái gì là quan trọng nhất trong giây phút của hiện tại. Và như vậy, từ năm 2002 cho đến bây giờ, dưới cương vị là một người tăng, là một người thiền sư, Thầy đã có thể làm các thiện pháp liên tục mà không ngừng nghỉ. Có rất nhiều sự khó khăn, vấn đề, những sự hiểu nhầm, những sự hy sinh, những lời phàn nàn. Nhưng ở phía bên kia cũng có rất nhiều sự hỗ trợ, có rất nhiều sự bảo vệ, những lời mời và những lời khen tặng. Bằng cách này, các thiện pháp càng ngày càng lan rộng ra từ thành phố cho đến toàn miền đất nước, và cứ như vậy nó lan ra toàn thế giới, giống như là chiến tranh đệ nhị thế chiến và đệ nhất thế chiến. Chiến tranh đệ nhị và đệ nhất thế chiến đã xảy ra và nó không phải là việc tốt. Giúp đỡ người khác giữ giới và kiểm soát tâm để tâm có thể trở nên ổn định và tinh khiết là thiện pháp cao cả nhất mà chúng ta có thể làm. Thầy đang cố gắng làm nhiều và nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ nhiều người và đi đến nhiều nơi và nhiều đất nước. Và vì như vậy, vòng xoay của các việc làm thiện pháp sẽ càng lan rộng ra, nhiều người sẽ đến và cùng làm việc chung với nhau. Đây là lần đầu tiên Thầy đến thành phố Honolulu, không phải là để nghỉ dưỡng, nhưng mà để tổ chức một khóa thiền. Ở đây Thầy đã có thể học được rất nhiều điểm tốt của Hawaii. Thầy luôn chú trọng vào việc làm tất cả mọi việc với sự chánh niệm và xả ly. Đây chính là cách mà chúng ta thực hành thiền trong đời sống của chúng ta. Sharing or asking a question. Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi với thiền sư. If you would like to ask questions or share your experience, just raise your hands. Cô đây, em có muốn chia sẻ hoặc là hỏi pháp cũng. Cô có thể chia sẻ về kinh nghiệm hành thiền của mình.
share or ask? Is this your first time here? Yeah, I mean, no, not really. You live in Hawaii? Yes, And you've been to the center before? yes. So how do you know about our retreat? I'm a friend of Trin's. Oh, I see. Would you like to ask him questions or share your meditation experience? You meditate before? Yes, I do. Okay. Sure, I can ask a question. Yeah. Yes, that's helpful. I think about my experience of joy a lot, and what keeps me feeling full joy and in my heart sometimes. It's the world around me too. And I wonder, how do we stay centered in joy? That's basically what I think about a lot, how to stay centered in joy. How to Yeah, I mean, when you feel joyful? yeah, I mean, and I know what I'm supposed to do, like to see the abundance in the world, to be grateful for what I have, but I still feel this sense that I don't have full joy, and I always wonder how. So she wants to know how to continue to feel joyful in the world, although she can feel grateful sometimes, but that joy or that happiness is not all the time, right? Yeah. How to be happy all the time. No, I think it's more how to be happy when there are so many, there's so much suffering around. You see it if you're aware. How do you stay joyful? How do you still be happy if there's so many suffering around you in this world? That's what she's asking. You can detach and you can practice. You can practice mindfulness with detachment and detachment with mindfulness. That not only for you, for everyone concerned with you. If you are skillful in mindfulness and detachment, you can help anyone. For me, I'm skillful in practicing mindfulness and detachment. Not only in practicing, but also in teaching. Because I continue practicing and teaching for over 20 years continuously. In this way, I became more and more skillful in both of practicing and teaching mindfulness and detachment. I'm donating the land, the accommodation, the food, the medicine, and education
I'm also working for the peace of the country by meeting with the political leaders. By using the power of mindfulness and detachment. There are many problems even in my own the Bhava Meditation Center. There are many followers who don't understand my teaching. But I'm able to detach from their weakness, ignorance, attachment. That's why I can be. That's why I don't need to worry. I don't have no stress for my followers, for my meditation center, and also for myself. In this way, I can continue to help even the hopeless people. I can continue to teach even to the meditator who know nothing about my teaching. In my view, if he don't give us, I don't need to give up. As a teacher, I must be more patient than the student. I must be more hardworking than the student. That's why as long as someone is relying on me, I will try to help that one. I will continue to teach. This is teamwork. In my side, no need to give up. In the side of the followers, they may give up because my way of doing good deeds is not easy to understand and practice. That's why for most of the people, they are easy to change the method, the teacher, the meditation center, but no one is complete. No center is complete. That's why in new center with new teacher, there will also be problems for sure. In this way, many people who went away may come back later.
in my sight, I got the chance to do good deeds freely. No need to choose time, place, person, and condition. Just need to continue teaching like this, one after another. You can do the same. There are many people who are suffering in the society for sure. But if we can detach, we don't need to be sad for them. Besides, we can teach them to detach from their suffering also. It will be difficult for them to understand and practice, but something is better than nothing. Most of the people in the society could not find a solution like this. Mindfulness and detachment is the medicine for all the disease, answer for all the questions, solution for all the problems for sure. But not much people are using mindfulness and detachment like this. For me, I can use it. That's why I can help anyone to understand and practice like this. In this way, more and more people are following me, and in this way, suffering or problems, ignorance, attachment, misunderstanding, doubt, pride, all these are not the problems for us. We can accept it. We can make use of all these in the right way. Even if we can do nothing, we can detach. So also we can teach the other to detach. We can teach to understand like this. The real problem is ignorance and attachment, not losing something or someone. Just having ignorance and attachment. So if we can teach them to understand like this, they can endure. They can endure their suffering or losing for sure. It will take time if you are practicing like this, but it is worth of practicing. The more you are practicing like this, the more you can endure suffering. The more you can detach for sure. In this way, you can be happy all the time. For me, I'm working for many people, but there are more people I cannot help. But I'm not greedy, that's why I'm satisfied. I can be happy. Because
I know the limit of myself, my ability. That's why I don't need to be greedy. I will do as much as I can. This is the same for all, not only for me. Everyone has limit. Everyone has their own limit, for sure. Just need to understand like this. In this way, we can continue doing like this, one after another for a long time. But if we can work together limitlessly, we can do more and more limitlessly for sure. As a person, we cannot do too much, but as a group or a team or an organization, we can do many things. For sure. If more and more people are involving in the group or organization, we can do more and more limitlessly, for sure. We just need to be united. Even if we are not united, we just need to continue doing this together. Then this is the best we can do. You can visit the power center, and then you can learn about the teamwork of the power center also. The same like this, we are doing good deeds like this, one day after another, as much as we can. This is learning not only from the teacher, but also from each other. Among the meditators and volunteers. Câu hỏi của người thiền sinh. Thưa Thầy, con luôn luôn suy tư về việc làm sao giữ được hạnh phúc trong tâm. Làm sao con có thể giữ hạnh phúc trong tâm trong khi có rất nhiều sự khổ đau chung quanh con và trên thế giới này? Ngài Thiền sư trả lời: con có thể xả ly. Con có thể thực tập chánh niệm và xả ly. Và con cần phải xả ly với sự chánh niệm. Không chỉ là cho con, nhưng cho tất cả mọi người liên quan đến con. Nếu như con trở nên thuần thục trong việc chánh niệm và xả ly, thì con có thể giúp đỡ bất kỳ người nào. Đối với Thầy, Thầy đã trở nên thuần thục trong việc thực tập chánh niệm và xả ly, không chỉ là trên việc thực tập, nhưng ngay cả việc hướng dẫn, vì Thầy luôn luôn thực tập và hướng dẫn liên tục trên 20 năm. Thầy cúng dường đất đai, những vật dụng, thực phẩm, thuốc
và y tế và giáo dục cho rất nhiều người. Thầy cũng đang làm việc cho hòa bình của nước Miến Điện bằng cách gặp gỡ các người lãnh đạo chính trị và sử dụng quyền năng của chánh niệm và xả ly. Có rất nhiều vấn đề ngay cả ở trung tâm Tabawa thiền của thầy. Có rất nhiều người theo thầy mà không hiểu gì về sự hướng dẫn của thầy. Nhưng thầy vẫn có khả năng để xả ly khỏi những yếu điểm của họ, xả ly khỏi sự vô minh và bám víu của họ. Đó là lý do vì sao thầy không cần lo lắng, không cần phải phiền não vì những người theo thầy trung tâm và ngay cả chính bản thân thầy. Chỉ bằng cách này, thầy mới có thể tiếp tục giúp đỡ cho rất nhiều người, ngay cả những người không còn hy vọng. Thầy vẫn tiếp tục hướng dẫn cho dù có rất nhiều thiền sinh không biết và hiểu về phương pháp của thầy. Theo thầy thì chỉ cần là con đừng bỏ cuộc, thầy cũng không bỏ cuộc. Là một người thầy, thầy cần phải kiên nhẫn hơn là người học trò. Thầy cần phải làm việc nhiều hơn là người học trò. Vì chỉ cần có một người nào đó nương tựa vào thầy thì thầy sẽ cố gắng để giúp đỡ họ và thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn họ. Đây là làm việc với đồng đội. Theo thầy thì chúng ta chỉ cần là không bỏ cuộc. Nhưng ở bên phía của người theo thầy, họ có thể bỏ cuộc vì cách mà thầy làm các thiện pháp là không dễ dàng để thực tập và hiểu. Phần lớn những người họ rất dễ thay đổi từ phương pháp này sang phương pháp khác, từ người thầy này sang người thầy khác và trung tâm này sang trung tâm khác. Nhưng không có ai là hoàn hảo, không có ai là trọn vẹn, không có trung tâm nào là hoàn hảo và trọn vẹn. Ngay cả một trung tâm mới với người thiền sư mới cũng sẽ có vấn đề, chắc chắn là như vậy. Và vì như vậy nên có rất nhiều người đã từ bỏ thầy, nhưng vài năm sau họ lại quay lại. Về phía thầy, thầy đã có rất nhiều cơ hội để làm các thiện pháp một cách tự do. Thầy không cần phải chọn thời gian, không gian, địa điểm, con người hoặc hoàn cảnh. Thầy chỉ cần hướng dẫn từ một người này sang người khác. Và con cũng có thể làm như vậy. Có rất nhiều người đang khổ đau, và nếu như con có thể xả ly thì con không cần phải buồn cho họ. Con có thể hướng dẫn họ để chính họ có thể xả ly khỏi những khổ đau của họ. Sẽ rất khó cho họ hiểu và thực tập, nhưng một gì đó còn đỡ hơn là không có gì cả. Phần lớn những người trong xã hội này không thể nào tìm được hướng giải quyết, nhưng chánh niệm và xả ly là phương thuốc cho tất cả các loại bệnh, câu trả lời cho tất cả các vấn đề. Nhưng có mấy ai đang sử dụng chánh niệm và xả ly giống như vậy? Nhưng đối với thầy, thầy có thể sử dụng nó. Đó là lý do vì sao thầy có thể giúp rất nhiều người và thầy có thể hiểu và thực tập, và ngày càng có nhiều người theo thầy. Bằng cách này, khổ đau, vấn đề, vô minh, bám víu, sự hiểu lầm, sự hoài nghi, tất cả các vấn đề của chúng ta cũng có thể chấp nhận và sử dụng nó một cách đúng đắn. Nếu như chúng ta không thể làm gì cả, thì ít ra chúng ta có thể xả ly và có thể hướng dẫn người khác xả ly. Chúng ta có thể hướng dẫn cho họ để hiểu như vậy. Vấn đề ở đây chính là vô minh và bám víu, không phải là chúng ta mất đi một cái gì đó hoặc một ai đó. Chỉ là chúng ta có rất nhiều sự vô minh và bám víu. Nên nếu chúng ta có thể hướng dẫn cho họ để hiểu như vậy, thì họ có thể chịu đựng những khổ đau của họ và những mất mát của họ. Chắc chắn là như vậy. Nó sẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng nếu con thực tập như vậy, và nó đáng để cho con thực tập như vậy, con càng thực tập thì con càng có khả năng để chịu đựng những khổ đau, và con càng có khả năng để xả ly, thì con có thể hạnh phúc trong bất kỳ tình huống và thời điểm nào. Đối với thầy làm việc cho rất nhiều người, nhưng có rất nhiều người thầy không thể giúp. Nhưng thầy không quá tham lam, thầy có thể cảm thấy hài lòng và hạnh phúc.
Thầy biết về giới hạn của chính bản thân mình và giới hạn của khả năng của mình. Thầy không cần phải tham lam, thầy chỉ làm những gì thầy có thể. Tất cả mọi người đều có giới hạn, chắc chắn là như vậy. Chúng ta chỉ cần hiểu và chúng ta chỉ cần tiếp tục làm các thiện pháp từ thiện pháp này sang thiện pháp khác và tiếp tục. Nếu như chúng ta có thể làm việc chung với nhau mà không có giới hạn thì chúng ta sẽ càng có khả năng làm nhiều và nhiều hơn nữa. Là một con người, chúng ta không thể nào làm quá nhiều việc, nhưng nếu như chúng ta là một đội, một nhóm, một tổ chức thì chúng ta có thể làm rất nhiều việc. Nếu như càng ngày càng có nhiều người tham gia vào đội nhóm thì chúng ta có thể làm rất nhiều việc mà không có giới hạn. Chúng ta chỉ cần đoàn kết. Cho dù chúng ta không thể đoàn kết thì chúng ta cũng có thể tiếp tục làm các thiện pháp chung với nhau. Trong tất cả các khả năng của chúng ta, con cũng có thể ghé thăm trung tâm Tabawa và hiểu về các hoạt động của trung tâm. Cũng giống như vậy, chúng ta đã làm các thiện pháp chung với nhau, từng thiện pháp một. Đây là sự thực tập. Ở nơi đây, con có thể học từ không phải chỉ là người thầy, nhưng con có thể học từ những người thiền sinh và những người tình nguyện viên khác. Any other sharing? Sierra, her question is, what is your method to practice detachment? About detachment. Yeah, how to practice detachment. Detachment is mostly concerned with the mind. In the mind of living beings, there is attachment on self or one person or one thing, one time and one place. That's why you are asking about detachment. Because of attachment on the method of detachment. Detachment is both of detachment is opposite with attachment. Attachment is really
disease of the mind. If there is attachment, the mind is not healthy. If we are practicing meditation for 10 days or for 1 month, 3 months, continuously, the mind cannot accept to continue the practice like this. We want to do something, we want to go somewhere. He has to go, so he has to make off. Để trên bàn đó. Dạ, trên bàn ngàn. Oh, yes. Desire to go somewhere, to do something, to eat something, or to know something, all these are attachment of the mind. The mind is not free. The mind is sick, not healthy. That's why the mind needs medicine. Eating, sleeping, thinking, loving, hating, doubting. All these are taking medicine for the mind. Without eating or sleeping, the mind may not survive. So whatever we want to do, or whatever we are doing now, are caused by ignorance and attachment. So detachment is doing nothing in order to detach from doing something. Doing nothing with our body and mind in order to detach from doing something with our body and mind. Detach by staying in the meditation center, we can detach from our home. Because of attachment on home, we are difficult to go away from home. This is saving merits or working for merits or goodies. If we cannot detach from money, we must work only for money. By practicing like this, we can detach from
working for many. If you don't want to be a nun, you are attaching your life as a lay person. So in order to detach from the life of a lay person, you should try to be a nun. This is also detachment from the life of a normal lay person. The longer you can stay as a nun, the longer you can detach from the life of a lay person. So if you can detach from the life of a lay person, you don't need to worry for the other lay people also. Because of attachment on the life of a lay person, you need to worry for yourself, you need to worry for your parents. If you can detach, you don't need to worry for any lay person. By worrying for someone is not. Worrying for someone is not good. Worry, fear, doubt, stress, depression, all these are the cause of bad consequence. The more you worry for yourself, the more you will be in trouble for sure. The more you worry for someone, the more that person may be in trouble for sure. So with this right understanding, we should focus on Buddha, Dhamma and Sangha in order to detach from the people in the society. Because for Buddha, Dhamma and Sangha are complete. So we don't need to worry for them. Besides, by keeping Buddha, Dhamma and Sangha in the mind, we can reduce our worry, fear, doubt, stress, disappointment more and more. My teaching is mostly concerned with the mind, not with your life as a lay person. My teaching is solving the problems of the mind. If you don't need to think about your life and your family member. You just need to think about the mind we all are using now. This teaching is really effective to detach from the society, from the people in the society. In this way, we can use the people in the society freely to be knowing only, seeing only,
experiencing only for both of good and bad happening. Because of teaching like this, I receive donation of money like this, donation of food, donation of the land, building, continuously, because I'm teaching continuously. That's why I'm also receiving. I'm also saving merits continuously, and not only merits, I can receive a lot of donation continuously. In this way, I can extend to establish one meditation center after another. No need to worry for the finance. I'm not saving money, that's why I don't have money most of the time. I'm just using whatever donated to me for the benefit of Buddhism nowadays and for the most needy people of the society. Because of practicing meditation, my mind became simple like this, simple and straight and powerful. No, not for me, not for a few percent, for majority, for the public, for Buddha, Dhamma and Sangha only. Because I can detach from myself and my belongings. That's why no need to think about myself and the other. Just need to think about Buddha, Dhamma, Sangha and for majority of the society. Câu hỏi của người thiền sinh: thưa thầy, phương pháp để thực tập xả ly của thầy là gì? Câu trả lời của ngài thiền sư: xả ly là việc liên quan đến tâm. Trong tâm của tất cả chúng sanh có rất nhiều sự bám víu vào một cái ngã, một con người, một vật, một không gian và thời gian. Cho nên con mới đang hỏi về sự xả ly. Chính vì sự bám víu vào phương pháp để làm sao thực tập xả ly. Xả ly là đối lập với bám víu. Bám víu là bệnh của tâm. Nếu như có sự bám víu thì tâm sẽ không được khỏe mạnh. Chúng ta thực hành thiền 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng liên tục. Nhưng tâm của chúng ta lại không thể chấp nhận để tiếp tục thực tập như vậy. Chúng ta luôn muốn phải làm một việc gì đó, đi đâu đó. Chúng ta có ham muốn để ra ngoài để làm việc,
để ăn, để biết về một gì đó. Tất cả những việc này đều là sự bám víu của tâm. Tâm là không được tự do. Tâm đang bị bệnh, tâm không được khỏe mạnh, nên tâm cần phải uống thuốc. Tâm cần phải được ngủ, nghỉ, yêu thương, ghét. Tất cả những việc này đều là đang sử dụng thuốc cho tâm. Nếu như không có ăn, ngủ thì tâm sẽ không thể nào tồn tại. Tất cả những gì chúng ta muốn làm, tất cả những gì chúng ta đang làm bây giờ là được tạo ra bởi vô minh và bám víu. Vậy nên xả ly chính là không làm gì cả, để chúng ta có thể xả ly khỏi việc phải cần làm một cái gì đó. Không làm gì cả với thân và tâm, để chúng ta có thể xả ly khỏi việc làm một cái gì đó với thân và tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang ở trong ngôi thiền viện này. Chúng ta đang xả ly khỏi ngôi nhà của chúng ta. Vì sự bám víu vào ngôi nhà nên rất khó để chúng ta rời bỏ ngôi nhà. Ở đây chúng ta có thể tích lũy được phước báu, có thể làm các thiện pháp. Nhưng nếu chúng ta không thể xả ly khỏi tiền bạc thì chúng ta chỉ có thể làm việc vì tiền. Bằng cách thực tập như vậy, chúng ta có thể xả ly khỏi việc làm việc vì tiền. Nếu như con không muốn trở thành một người ni, thì con đang bám víu vào đời sống của một cư sĩ. Và để con có thể xả ly khỏi đời sống của một cư sĩ, thì con hãy cố gắng để trở thành một vị ni. Đây là sự xả ly khỏi một đời sống bình thường của một người cư sĩ. Con càng có thể trở thành một người ni thì con càng có thể xả ly khỏi đời sống của một người cư sĩ. Nếu như con có thể xả ly khỏi đời sống của một người cư sĩ thì con không cần phải lo lắng cho bất kỳ một người cư sĩ nào. Chính vì sự bám víu vào đời sống của một người cư sĩ nên con luôn luôn phải lo lắng cho cha mẹ, cho gia đình, cho bạn bè của con. Nhưng nếu con có thể xả ly thì con không cần phải lo cho bất kỳ một ai. Lo lắng cho một ai đó là không tốt. Lo lắng, sợ hãi, hoài nghi, phiền não, trầm cảm, tất cả những việc này là nguyên nhân sẽ tạo ra những kết quả xấu. Con càng lo lắng cho chính bản thân con thì con sẽ càng gặp nhiều vấn đề. Con càng lo lắng cho một ai đó thì họ sẽ càng gặp nhiều vấn đề. Với sự hiểu biết đúng đắn này, con chỉ cần tập trung vào Phật, Pháp và Tăng để con có thể xả ly khỏi xã hội này. Phật, Pháp và Tăng là hoàn hảo. Con không cần phải lo lắng cho Phật, Pháp và Tăng. Ngoài ra, con phải giữ Phật, Pháp và Tăng trong tâm của con. Và như vậy con mới có thể làm giảm thiểu đi những nỗi sợ, những lo lắng, những sự thất vọng, những hoài nghi và nhiều hơn nữa. Sự hướng dẫn của Thầy là liên quan đến tâm, không phải là liên quan đến đời sống của con là một người cư sĩ. Thầy đang dạy cho con để giải quyết vấn đề của tâm. Con không cần phải nghĩ cho bản thân con và gia đình. Con chỉ cần hay biết về cái tâm mà con đang sử dụng mà thôi. Đây sẽ rất hữu ích để con có thể xả ly khỏi xã hội này, xả ly khỏi mọi người trong xã hội này. Bằng cách này, con có thể sử dụng mọi người trong xã hội này một cách tự do. Chỉ biết chỉ là biết, nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy. Trải nghiệm cho dù tốt hoặc xấu cũng là trải nghiệm mà thôi. Vì Thầy hướng dẫn như vậy nên Thầy đã nhận được rất nhiều sự cúng dường từ tài vật, thực phẩm, đất đai, tòa nhà liên tục, là vì Thầy đang hướng dẫn liên tục, Thầy đang tích lũy phước báu liên tục. Cho nên Thầy nhận được rất nhiều sự cúng dường và Thầy mới có thể thành lập từ trung tâm này sang trung tâm khác. Thầy không cần phải lo lắng về tài chính. Thầy không đang tiết kiệm tiền nên Thầy không có nhiều tiền. Thầy chỉ đang sử dụng những vật cúng dường cho lợi ích của những người đang cần trong xã hội này.
Và vì thầy thực hành thiền nên tâm của thầy trở nên rất đơn giản, rất đơn giản và rất thẳng thắn. Thầy sử dụng quyền năng này không phải cho thầy, không phải là chỉ phần nhỏ của mọi người, nhưng là cho số đông, là cho đại chúng. Và thầy sử dụng quyền năng này cho Phật, Pháp và Tăng. Vì thầy có thể xả ly khỏi chính bản thân thầy và tài sản của thầy, nên thầy không cần phải nghĩ cho thầy và người khác. Thầy chỉ cần nghĩ về Phật, Pháp và Tăng và tất cả mọi người trong xã hội này. Có cần phải giải thích thêm hay là có cần hỏi thêm không? Cô có câu hỏi không? She has a question. So she's asking that, do you have to reach a certain level of nanyas, the vipassana nanyas, in order to detach? If we get wisdom concerned with vipassana, we can get the power of detachment. Mindfulness is also the cause of detachment. If the practice of mindfulness become deeper and deeper, higher and higher, the power of mindfulness, the power of detachment will also develop. For me, meditation is my profession. I grew up in the
I grew up among the meditators and meditation teacher from 1999 till now. So I know many things about meditation, meditators and meditation teacher. Even if there are many meditators, but they are able to practice meditation, but they are difficult to detach because they are rejecting. Because of rejecting the practice of detachment. That's why I emphasize to teach about detachment to fulfill the needs of the meditator and also the people in the society. Meditators are former people. In the past, meditators are just people in the society. They don't try to detach in the society. That's why when they practice meditation, they will attach on practicing meditation. Method, meditation teacher, meditation experience are the object to attach for them. That's why they can practice for long time, many years, but they are difficult to detach. When I teach about detachment, most of the meditators may not listen because they want to practice with attachment. They don't want to detach. They don't emphasize detachment. Therefore, in the beginning, they may not listen my teaching. They may not follow my way. But the truth is just the truth. It will never change to be untrue. For me, I continue teaching like this for many years continuously. In this way, more and more people are mindful on detachment. There are also more and more teaching about detachment. Mindfulness with attachment is not much powerful. Mindfulness with detachment with mindfulness together is really powerful. Some people can detach, but they are not mindful. In developed country, easy to detach from their parents, from their home, from their belongings. Easy to detach, but they are not mindful. So, mindfulness without detachment is not complete. Detachment without mindfulness is also not complete. We need to
be mindful with detachment. We need to detach with mindfulness. There are many mistakes, many common mistakes of the people in the society. Coughing like this is not the problem. This is the natural way of solving the problem by the body. But many people misunderstand about coughing as disease, so we need to take some medicine. In fact, nothing to do. This is natural removing of something inside the body to outside the body. Nothing to do. This is, the body has its own protection system. The nature is complete by itself. Because of relying on medicine, we are rejecting the natural defense system of the body and mind. Câu hỏi của người thiền sinh: thưa thầy, chúng ta có cần phải đạt được một tầng thiền nào trong thiền minh sát hay không để chúng ta có thể thực tập xả ly? Câu trả lời của ngài thiền sư: chúng ta có thể đạt được trí tuệ khi thực tập thiền minh sát, và chúng ta có thể đạt được quyền năng của xả ly. Chánh niệm là nhân của xả ly. Nếu như chúng ta thực hành chánh niệm thì chúng ta sẽ càng ngày càng có thể đi sâu hơn và đi đến những tầng tuệ cao hơn. Và như vậy, quyền năng của sự xả ly cũng sẽ phát triển. Đối với thầy, hành thiền là một ngành nghề của thầy. Thầy đã lớn lên chung với các vị thiền sư và thiền sinh từ năm 1999 cho đến bây giờ. Thầy biết rất rõ về hành thiền, thầy biết rất rõ về các thiền sinh và thiền sư. Cho dù có rất nhiều thiền sinh thì họ cũng thực tập thiền, nhưng rất khó để cho họ thực tập xả ly, vì họ đang chối bỏ sự thực tập của xả ly. Và vì như vậy, thầy luôn luôn chú trọng vào việc hướng dẫn về xả ly để thỏa mãn những nhu cầu của những người thiền sinh và mọi người trong đời sống xã hội. Thiền sinh trước đây cũng là một người bình thường. Trước khi họ trở thành thiền sinh thì họ cũng là những người sống trong xã hội. Nhưng họ đã không cố gắng để xả ly. Cho nên khi họ thực tập thiền thì họ cũng thực tập với sự bám víu. Họ bám víu vào người thầy, về phương pháp, về ngay cả trải nghiệm khi hành thiền cũng chính là những đề mục để họ bám víu vào. Đó là lý do vì sao cho dù họ có thực tập năm này qua năm khác nhưng rất khó để họ xả ly. Khi thầy hướng dẫn về xả ly, phần lớn những người thiền sinh không lắng nghe là vì họ muốn thực tập với sự bám víu, họ không quan tâm đến sự xả ly. Vào những giai đoạn đầu, họ có thể là không nghe sự hướng dẫn của thầy, họ cũng không theo phương pháp của thầy,
nhưng sự thật là sự thật, nó sẽ không bao giờ thay đổi để trở thành những gì không phải là sự thật. Đối với thầy luôn tiếp tục hướng dẫn như vậy từ năm này qua năm khác liên tục, và càng ngày càng có nhiều người có thể thực hành chánh niệm trên việc xả ly, và thầy càng hướng dẫn vào sự xả ly thì chánh niệm lại càng phát triển. Chánh niệm với sự bám víu là không có quá nhiều quyền năng. Chánh niệm với sự xả ly với việc chánh niệm chung với nhau mới là có quyền năng tuyệt đối. Đối với nhiều người, họ có thể xả ly nhưng họ không chánh niệm. Chẳng hạn như ở các nước phương Tây này, rất dễ để một con người có thể xả ly khỏi gia đình của họ, xả ly khỏi ngôi nhà của họ, bạn bè của họ, nhưng họ không có chánh niệm. Chánh niệm mà không có sự xả ly là không trọn vẹn, và xả ly mà không có chánh niệm cũng là không trọn vẹn. Chúng ta phải cần chánh niệm chung với việc xả ly, và vì như vậy chúng ta cần phải xả ly với chánh niệm. Có rất nhiều sai lầm thông thường đối với nhiều người trong xã hội này, chẳng hạn như ho không phải là vấn đề, đây chỉ là phương pháp tự nhiên của thân. Để giải quyết vấn đề của thân, phần lớn mọi người nghĩ rằng ho là một loại bệnh và họ cần phải uống thuốc. Nhưng thực chất ra, đây là một quá trình tự nhiên của thân để đào thải ra một vật gì đó. Thân có một hệ thống bảo vệ riêng của nó, và tự nhiên là tự nó đã hoàn hảo. Vì không cần nương tựa vào thuốc, nên vì chúng ta nương tựa vào thuốc nên chúng ta đang chối bỏ đi hệ thống miễn nhiễm tự nhiên của thân. Sayadaw, what is the Pali term for detachment? I know it's the opposite of upadana, but is there a term for it? Aloba means opposite with greed. No greed. Người thiền xin hỏi, thưa thầy, trong tiếng Phạn xả ly gọi là gì? Người thiền sư trả lời, Alopa. Alopa có nghĩa là sự đối lập với tham lam. Lopa là tham, Alopa có nghĩa là đối lập với tham. Lopa, dosa, and moha. So about karma, like when we were talking about the statue, it's supposed to be much behind the back. It's supposed to be much prettier. The Buddha statue, it was like when my family was in wood, natural wood, beautiful. But then the nun who live here, she just felt like she just put like this. So it's not as beautiful as before. Is it like this karma? Is there a karma for the? So, Ziano, she's asking that the Buddha statue behind you is supposed to be a lot taller and more beautiful. But because one of the nuns kind of shortened it, so now it's shorter than it's what's supposed to be. So is that also the law of cause and effect? This is The object, does the object have a karma? you mean made in Here. So Yeah. she's asking, does the law of cause and effect apply to objects, to non-living beings, not non-living beings,
to something that it's just objects, things that we use. So there's a law of cause and effect applied to it. For example, the statue. So the statue made here, is it? Yeah, nó cái tượng làm ở đây. It was found at the border of Thailand and Burma. Thailand and Burma. Karma was Rakutu. Karma was Rakutu. Karma means just for the karma, right? Yeah, she's asking about karma. So does objects have karma? Yeah, karma was Rakutu. Kutu say. Rakutu. What is the Maybe Sayadaw can explain about the law of karma. Everyone is subject to the law of karma, right? And, but so? we can't change the karma yet. So you mean in the past you went to order bigger size of Buddha statue, is it? The owner, Owner, yes. she found this statue. She bought it. It was really beautiful. More beautiful. Yeah, natural wood. Yes. But the nun The nun. just put Painted in gold. that's the nun who did it. Yeah, there was a natural wood, but someone painted in gold. So she was asking if that's. Or painted with gold color. Yeah, and golden, and gold, put gold, put gold on the wood. So it's not as beautiful as before. Not natural as before. No, it's not. Yes. And the nun is from here. Yeah, she's a Vietnamese nun. who's Oh, yes. here temporarily. Oh yes. It used to happen like this, because the owner already did the same in the past, this life or past life, the same as the nun did now. That's why she have to pay back for her past karma. This is it happened to me nearly all the time. I open new meditation center. I will order new Buddha statue, new pagoda, but I cannot. I'm busy all the time. That's why I cannot arrange everything detailed. In this way, some of my followers were arranged as they like. No, they may be satisfied because they don't have much experience about Buddha statue, about decoration, about pagoda. So they are helping me, but they don't learn a lot like me. They don't have much merits and experience like me. That's why they cannot understand my view. My view is worldwide, international. Their view is only local-wide. So they may do their best, but not suitable concern with modern Devava Center, because Devava Center became more and more worldwide. More and more people from the whole world are coming to the Devava Center, so it should be the standard of international, not the standard of local. So, but I can forgive and forget because I know very well about cause and effect. They may also experience the same in the future, for sure. They are doing what is good, but they don't have enough experience and merits
So what they can do is limited and small. What I can do is beyond limit. But in teamwork, it will happen the same. Cannot be complete for sure. There will be mistake, misunderstanding all the time for sure. But there are also many good points in teamwork. If we do by myself, I cannot do like this. Because of doing together with many people, I can do many things. Zara, I think she's asking like objects are non-living beings. So does the law of karma applies to non-living beings? You know, the statue is a non-living being. So does the law of karma also apply to non-living beings is her question. Non-living beings, but belong to living beings. That's why. Okay. In fact, that's by the karma of living beings also. Let me translate this for you. My thinking is aloba probably better translate as non-greed or greedless, because detachment could mean something else rather than aloba. Detachment would mean that we don't get involved, we don't care about things. Aloba, I think it's mean non-greed. Non-greed or Detachment. greedless probably. Detachment is the practice. No greed or non-greed is Non-greed. the satsa. But detachment means something else rather than. So what was it? No greed is Aloba, Sayadaw said it's aloba. To be free from greed, anger, and delusion, we need to practice mindfulness and detachment. Without practicing mindfulness and detachment, our mind will never be free from greed, anger, and delusion. So detachment and mindfulness are the method, the practice we need to go through to get success of enlightenment. it's not the result. Detachment is not the result of the practice. Yes, not the results, just method. Mindfulness itself is the method. The object, the method, but most of the people don't understand present action of mindfulness and detachment as the method. That's why they are asking how to meditate, how to detach, how to be mindful. So in fact, the action of mindfulness, the present moment action of mindfulness and detachment are the methods to be free from greed, anger, and delusion. So like we need to let go, then we will have the detachment is like to let go, and then we will be free of greed and delusion. Yes, we need to let go, abandon, detach, sacrifice. We must do whatever we know. We must do everything, not only one thing. We need to, the method of the teaching of Buddha is complete, but we need discount. That's the problem. We are negotiating the teaching of Buddha. It is possible to do like this or to do like that. This is trying to get discount. Not possible. For Buddha,
The teaching of Buddha cannot be less or more. The teaching of Buddha itself already complete. No more adding, no more reducing. Just trying to accept as it is. That is right. But we human beings have habit to change as much as possible, to change the method as we like. I think the detachment could mean that you don't care about the detachment, but Don't care is indifference. not caring. No, not caring, it's called indifference. Attachment is like, But aloba, I think it's probably best translated as non-greed or greedless rather than detachment. Aloba. Because loba is greed, aloba is non-greed. Non-greed probably a better translation than detachment. That's my personal thinking. Detachment is the opposite of attachment. So for people with English as a first language, can you, non-greed is I think, detachment to me doesn't really mean non-greed. I think what he just said, the judgment part, it's not so much, it's an attachment to an outcome that you judge as the right one. And So so it is not non-attachment. necessarily Yeah, non-attachment. being attached to an outcome that you think is what it should be. Which So is also a judgment. non-attachment is different than detachment, right? Yeah, but because it's the definition. I think so. But aloba is mean non-greed. Loba is greed. Aloba is non-greed or greedless. But detachment But is not detachment to me only, means something else. not only aloba. Sayadaw mentioned is detachment is absolutely detached from the loba, dosa, and moha. So greed, anger, and delusion totally. Yeah. So aloba is just opposite of the loba. Yeah, you know? non-greed. So detachment is totally detachment from the dosa, loba, and moha. So yeah, aloba is only opposites of the loba, right? So detachment is totally detached from the greed, anger, and delusions. Above is Are you okay with that answer? Are you okay with Monday's answer? But to me, aloba means non-greed. It's Yeah. better meaning than non. So you can say detachment is alopa, dosa, moha, Yeah. and mindfulness is mindfulness and detachment is a technique, is a method Yeah. for you to be a lopa, a dosa, and a moha. So the terminology that you are looking for, it's a lopa, a dosa, and a moha. That's equals to detachment. Yes? All those words. Okay. I'm gonna try to translate this. There's two questions intertwined together, but very good one. I'm going to go back to the question of so go back to the question of the law of karma applies to non-living beings, to objects. Câu hỏi của người thiền sinh
Thưa Thầy, luật nhân quả có áp dụng cho các vật chất hay không? Chẳng hạn như là các phi chúng sanh, chẳng hạn như là tượng Phật ở đằng sau lưng Ngài. Vì một lý do nào đó thì tượng Phật này đáng lý ra là phải cao hơn, là nó đang như vậy. Nhưng có một người ni đã vô tình làm cho nó ngắn đi. Vậy thì luật nhân quả có áp dụng cho tượng Phật này hay không? Vị thiền sư trả lời: người chủ của tượng Phật này đã có những hành động tương tự ở trong quá khứ, nên bây giờ cô ta phải trả lại những quả trong quá khứ. Đây là luật của nghiệp. Và chuyện này cũng đã xảy ra với Thầy. Thầy cũng đã mở nhiều trung tâm Tabawa. Thầy cũng đã đặt mua nhiều tượng Phật. Nhưng Thầy vì rất bận rộn nên không thể sắp xếp các tượng này. Và vì như vậy, những người đệ tử của Thầy đã sắp xếp các tượng Phật. Nhưng tiếc thay họ lại không có quá nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về Phật, về Đức Phật, về tượng của Đức Phật hay chùa chiền, nên họ đã không thể nào giúp đỡ Thầy toàn vẹn. Và vì họ không đầy đủ phước báu và kinh nghiệm giống Thầy, nên họ không thể nhìn theo hướng của Thầy. Cái nhìn của Thầy là cái nhìn của đa quốc gia và quốc tế, nhưng cái nhìn của họ là chỉ quanh quẩn trong thế giới riêng và ở thành phố của họ. Nên cho dù họ có cố gắng kiểu nào thì nó vẫn không phù hợp với lại trung tâm hiện đại hóa của Tabawa. Vì trung tâm Tabawa hiện giờ đang có rất nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới, nên các tiêu chuẩn của việc trang trí phải nên dựa trên tiêu chuẩn của quốc tế, không phải là ở một vùng miền nào đó. Nhưng Thầy vẫn có thể tha thứ và quên đi, vì Thầy hiểu về luật nhân và quả. Họ cũng có thể sẽ có những trải nghiệm tương tự như vậy ở tương lai. Những gì họ đang làm là tốt, nhưng vì họ không có kinh nghiệm nên những việc họ làm là có giới hạn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc làm với đồng đội. Nó có thể là không trọn vẹn và hoàn hảo, nó cũng sẽ có những sai phạm, nhưng cũng có rất nhiều điểm tốt ở trong việc làm việc chung với các đồng đội. Nếu như chỉ một mình Thầy thì Thầy không thể mở được nhiều trung tâm như vậy. Liên quan đến việc nhân quả của các vật hoặc là các phi chúng sanh, mặc dù nó là một phi chúng sanh nhưng nó lại thuộc quyền sở hữu của một chúng sanh, nên luật nhân quả của một chúng sanh đã áp dụng lên nó. Cũng giống như là nhân quả của người chủ đã áp dụng lên nhân quả của tượng Phật này. Đó là câu hỏi đầu tiên về tượng Phật. Và sau này từ đây chúng ta sẽ quay ngược lại câu hỏi trước đây của một vị thiền sinh về tiếng Phạn gọi xả ly. Trong tiếng Phạn xả ly được gọi là gì? Thì Ngài Thiền sư có trả lời trong tiếng Phạn xả ly có thể được gọi là vô tham, vô sân và vô si. Alopa, Atosa, Amoha. Ngài Thiền sư trả lời: xả ly có nghĩa là tự do khỏi tham, sân và si. Xả ly không phải là kết quả. Chánh niệm và xả ly là phương pháp. Phần lớn mọi người không hiểu chánh niệm và xả ly chính là phương pháp. Ngay cả hành động hiện tại của chánh niệm và xả ly chính là phương pháp để chúng ta thoát khỏi tham, sân và si. Chúng ta chỉ cần từ bỏ, chúng ta chỉ cần thả nó đi, hy sinh, thì chúng ta có thể làm tất cả mọi việc, không chỉ là một việc. Sự hướng dẫn của Đức Phật là trọn vẹn, nhưng chúng ta muốn phân tích, muốn thương lượng để thay đổi những sự hướng dẫn của Đức Phật. Sự hướng dẫn Đức Phật là đã đầy đủ, không cần phải thêm, không cần phải bớt. Bản chất của sự hướng dẫn này là đã hoàn hảo. Các con chỉ cần cố gắng để chấp nhận như nó đang là. Thói quen của con người là luôn luôn muốn thay đổi nhiều nhất có thể. Nhưng bằng cách là chúng ta đang muốn thay đổi các phương pháp của Đức Phật giống như là chúng ta mong muốn. Can we hold on? Let me
Give me 1 minute. Need to stretch my legs. Okay, so my understanding of Rest. Aloba, Adosa, Amoha is a result of insight. So we have to practice insight to, when we develop insight, there would be some degree of Aloba, Adosa, Amoha. So that is a result of the practice. It's not the practice itself. That's my understanding. Is that correct? To realize Aloba, Adosa, Amoha, we have to practice insight to develop insight to get rid of Loba, Dosa, Amoha. Yeah, you have to So that is a result of the practice. Yeah, but you have to practice mindfulness and detachment. We used to do what we want to do. This is fulfilling our desire or fulfilling our own delusion, greed, and anger. We don't want to fulfill the need of the other. We just want to fulfill only our need. If we want to ask the question, we will ask the question. We may not think the other person who is also wanting to ask question. So, in order to fight against our own greed, anger, and delusion, we must fulfill the need of the other in order to reduce our own greed, anger, and delusion. Instead of paying attention only on ourselves, we need to pay attention to the other. Instead of doing good deeds by ourselves, we should let the other people do good deeds in advance or in the we can instead of prioritizing on ourselves, we should make prioritizing the others. This is fighting against our own greed, anger, and delusion. I have been practicing like this for over 20 years. In this way, I can reduce my own greed, anger, and delusion. Instead of fulfilling my need, I will try to fulfill the need of the other. Not even if my followers, I will fulfill their needs. Even if the stranger, I will pay more attention to the stranger compared with my followers. I will pay more attention to the beginners or junior more than the senior. This is detachment from the tradition of the society.
I'm not rejecting about the tradition, but just detaching from the tradition. Because as a leader, I don't need to be the same with the follower. For the follower, they are sure they will take care of the senior, they will take care of the center, they will take care only the member of the meditation center. That's why I can take care of the stranger, beginners, junior. This is teamwork. In this way, the Power Center can develop more and more. This is also, in this way, the Power Center can work not only for itself, but also for the other people and organization. I'm not grasping doing like this. That's why it is okay in my sight. Not to follow me is also okay. My followers are free to practice as they like, to go to any meditation center. I'm not controlling their desire. I'm just fulfilling their need. In this way, my desire will be fulfilled in return because of the power of fulfilling the need of the other people. The more I can fulfill the need of the other people, the more my need will be fulfilled. This is cause and effect I have been using for 20 years continuously. Most of the people are trying to fulfill only their need. In this way, they are rejecting to fulfill the need of the other. In this way, we may be satisfied by ourselves, but the other people will not be satisfied with us. If we are fulfilling the need of the other people, we may not be satisfied at the present, but many people can be satisfied with this theory and practice. In return, there will be many fulfilling the need of us from the other, the same reaction. This is 100% right. Working only for ourselves is not sure, because nearly all living beings are working only for themselves, not for the other, but they are not complete for sure. That is because of rejecting the need of the other. I'm not rejecting to fulfill the need of our own. I'm just adding to fulfill the need of everyone, not only ourselves. In fact, this is trying to reduce, trying to destroy. This is destroying our own greed, anger, and delusion to be amoha, alova, adoda, or enlightenment. To be healthy and wealthy mind, to be natural mind. In the concern with the material, the nature is
complete compared with the fan. The atmosphere is powerful and complete compared with the life of electricity. Sunlight is complete and long-lasting. The power of nature is limitless. The power of electric or information technology is limited. So between the material, the nature is uncomparable. So also between the mind, the natural mind and the created mind of living beings are not comparable. The natural mind is complete by itself. Created mind, the mind of human beings, the mind of a man, the mind of a woman are just created mind, not complete. The natural mind is just impermanent nature, which is complete. So we need to rely more and more on natural mind, original mind, which is just cause and effect of selfless impermanent nature. The mind of living being is just created, limited mind, like the robot and machine. The ability and intelligence are limited, like the living beings. AI is also limited, created artificial intelligence. So he may not answer all the questions. There is control above AI software. Chúng ta đã quá quen với việc làm những gì chúng ta muốn làm. Chúng ta chỉ muốn làm thỏa mãn những ham muốn của chúng ta, thỏa mãn những tham sân và si của chúng ta. Chúng ta không bao giờ cần phải làm thỏa mãn những nhu cầu của người khác. Chẳng hạn như nếu chúng ta muốn hỏi câu hỏi thì chúng ta cứ việc hỏi câu hỏi. Chúng ta không nghĩ cho những người khác, những người cũng đang muốn hỏi những câu hỏi đó. Để chúng ta có thể chiến đấu với chính tham sân và si của chúng ta thì chúng ta cần phải làm thỏa mãn những nhu cầu của người khác, để chúng ta có thể làm giảm thiểu đi chính sự tham sân và si của chúng ta. Thay vì quá chú tâm vào chính bản thân mình, chúng ta hãy nên đặt sự chú tâm đó đến với người khác. Thay vì làm các thiện pháp một mình chúng ta thì chúng ta hãy chia sẻ để làm những thiện pháp chung với nhau. Thay vì ưu tiên những gì của chúng ta thì chúng ta hãy ưu tiên cho người khác. Đây là sự chiến đấu để chống lại tham sân và si. Thầy đã thực tập như vậy trong rất nhiều năm, và bằng như vậy thầy mới có thể làm giảm thiểu đi tham và sân và si của chính bản thân mình. Thay vì thỏa mãn nhu cầu của thầy thì thầy sẽ cố gắng để thỏa mãn những nhu cầu của người khác. Cho dù đối với những người theo thầy thì thầy cũng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu của họ. Cho dù đó là một người xa lạ thì thầy cũng sẽ để ý đến người xa lạ hơn là những người đệ tử của thầy. Thầy sẽ để ý đến những người mới bắt đầu thay là vì những thiền sinh kỳ cựu. Thầy cũng xả ly khỏi những phương pháp của truyền thống trong xã hội. Thầy không chối bỏ truyền thống, thầy chỉ xả ly khỏi truyền thống. Là một người lãnh đạo, thầy không cần
phải giống như những người theo thầy. Những người theo thầy có thể chăm sóc và quan tâm đến những người ở đây lâu năm, ở trung tâm lâu năm. Họ chỉ lo lắng cho những thành viên của trung tâm, và vì như vậy thầy sẽ bắt đầu lo lắng cho những người lạ. Đây là sự làm việc đồng đội. Đây là cách mà trung tâm Tabawa có thể càng ngày càng phát triển. Trung tâm Tabawa có thể phục vụ không phải chỉ là cho trung tâm, mà là cho nhiều người khác và cho bất kỳ một hội đoàn nào. Thầy không bám víu vào việc là các con có đi theo thầy hay không. Những người theo thầy hoàn toàn được tự do để thực tập như những gì họ thích. Họ có thể đi bất kỳ thiền viện nào. Thầy không muốn kiểm soát những ham muốn của họ. Thầy chỉ muốn là nhu cầu của họ. Và bằng cách này, những nhu cầu của thầy sẽ được thỏa mãn. Ngược lại, đây là nhân và quả. Thầy đã sử dụng luật nhân quả này trên 20 năm. Phần lớn mọi người đều luôn muốn thỏa mãn những nhu cầu của chính bản thân họ. Họ đang chối bỏ việc thỏa mãn nhu cầu của người khác. Họ có thể cảm thấy hài lòng cho chính bản thân họ, nhưng người khác lại không thấy hài lòng với họ. Nếu như chúng ta thỏa mãn nhu cầu của người khác, thì có thể là trong giây phút này chúng ta không thấy thỏa mãn với chính bản thân mình, nhưng rất nhiều người có thể thỏa mãn với chúng ta. Và vì như vậy, tất cả những nhu cầu của chúng ta sẽ được thỏa mãn bởi những người khác. Đây cũng chỉ là hành động ngược lại của hành động. Sự thật này là đúng 100%. Làm việc cho chính bản thân chúng ta là không chắc chắn. Làm việc cho chúng ta là không trọn vẹn. Chúng ta đang chối bỏ đi nhu cầu của nhiều người khác. Thầy không chối bỏ nhu cầu của chính bản thân, nhưng thầy chỉ thêm vào là hãy thỏa mãn những nhu cầu của người khác. Tất cả các việc này sẽ giúp chúng ta giảm thiểu đi tham sân và si của chúng ta, hay còn gọi là vô tham, vô sân và vô si, hoặc còn gọi là giác ngộ, để tâm của chúng ta có thể khỏe mạnh. Liên quan đến các vật chất thì sự vô thường là trọn vẹn khi chúng ta so sánh. Chẳng hạn như chúng ta so sánh cái quạt này, nguồn điện nơi đây, chúng ta so sánh với ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng của mặt trời là trọn vẹn và có thể trường tồn. Cũng giống như vậy, quyền năng của vô thường là không có giới hạn, nhưng vật chất là có giới hạn. So sánh với vật chất thì vô thường là không thể nào so sánh. Cũng giống như vậy, tâm được tạo ra và tâm tự nhiên là không thể nào đem ra so sánh. Tâm tự nhiên là hoàn hảo. Tâm của một con người, của một người đàn ông, một người đàn bà là không trọn vẹn. Tâm tự nhiên là vô thường, vô ngã, là hoàn hảo. Chúng ta hãy nương tựa càng ngày càng nhiều hơn về tâm tự nhiên. Đây, tâm tự nhiên chính là nhân và quả của vô thường. Tâm của các chúng sanh là được tạo ra và có giới hạn, cũng giống như một con robot. Trí thông minh và khả năng của nó là có giới hạn. Trí tuệ được tạo ra, trí tuệ nhân tạo cũng có rất nhiều giới hạn. Thầy nói là thầy không có chối bỏ để mà thỏa mãn những nhu cầu của mình. Thầy chỉ thêm vào là hãy thỏa mãn những nhu cầu của người khác, chứ đừng có nghĩ về chính bản thân mình không. Khi mà mình thỏa mãn được nhu cầu của người khác là mình cũng được thỏa mãn. Đúng vậy, tại vì nó là nhân và quả. Khi một hành động mà làm thỏa mãn những cái nhu cầu của người khác, thì những nhu cầu của mình sẽ được thỏa mãn. Đó là nhân và quả. Có nghĩa là nếu như em đang phục vụ trong một cái khóa thiền này, em đang phục vụ cho Phật Pháp Tăng, thì những cái nhu cầu trong đời sống của em cũng sẽ được người khác phục vụ và cho lại, giống như là cái nhân mà em đã gieo.
there is a question for you. If she's looking at a person, and in that moment, there's the absence of greed, anger, and delusion. So in that moment itself is detachment. Is that correct? Which kind of person? For example, if she sees a really beautiful woman and there's no greed, anger, or delusion, does that mean she is detaching? If she think beautiful woman is real, that is not. That is not. No. This is not mindfulness. This is not detachment. This is seen with, even if we are naturally, habitually, traditionally, we are seen with attachment. We are seeing everything with ignorance and attachment for sure. So in this way, we may not understand attachment is in the side of the ignorance, and attachment is hidden in the side of the seeing. That's why really difficult to know about ignorance and attachment. If we are seeing with mindfulness and detachment, we will see nothing, no one, just cause and effect of impermanent nature. Like we see in ultrasound, X-ray, different from seeing with the eyes. So wisdom or enlightenment is different from the seeing of normal eyes. We will see differently, no beautiful, no beauty, no woman, just cause and effect or action and reaction of selfless, impermanent nature. This is seen with mindfulness and detachment. Cannot see the mirror, cannot see the glass. Because of ignorance and attachment, cannot understand the mirror. Cannot understand. Mirror. Oh, mirror. Glass. Even if you say one thing I noticed, as a monk, daily private detachment, I can see one monk go for hamstring. Every day, even in Burma, even anywhere, Seattle, in the US or Italy or Malaysia or Thailand, Seattle go for hamstring every day. So Seattle eat what is given. He never request this or that. This is part of the detachment also. This is
daily practice of, like a monk and nun. That's what is good. But luckily, like today, there's a donor. She donates, very nutritious food. Unlike a monk and nun are supposed to eat what is given, what was donated. It's a practice of detachment for the monastic. Detachment is step by step for physically, for verbally, for mentally. Instead of giving the teaching about the vipassana is for mentally. They are donating about the food for monk, food donate for monk is for physical, and step by step. That's why Buddha also teaching Sila Samadhi Dhyana. So Dana, Sila Samadhi Dhyana, step by step. Sarah teaching about the detachment for the meditator. Who is meditate the real vipassana? That mention is very difficult to explain by words, explain by language, beyond the language, beyond the words. Whoever wants to know about the language of words, that depends on the created truth, not real truth or not nature. Well, let me translate the answer for this yogi first. So, người thiền sinh hỏi, thưa thầy, nếu như con nhìn một cô gái mà tâm của con không khởi lên tham, sân hoặc si, thì đây có phải là chánh niệm và xả ly không? Câu trả lời của ngài thiền sư: nếu như con nghĩ người đó là có thật, thì đây không phải là chánh niệm. Theo tự nhiên, chúng ta sẽ nhìn mọi thứ với sự vô minh và bám víu. Vô minh và bám víu là ẩn sâu trong cái thấy của chúng ta. Đó là lý do vì sao rất khó để cho con hiểu. Nếu như chúng ta nhìn từ khía cạnh của chánh niệm và xả ly, thì chúng ta sẽ không thấy gì cả, chỉ thấy nhân và quả của vô ngã và vô thường. Giống như chúng ta nhìn khi chúng ta soi ở trong ultrasound thì rất khác nhau khi chúng ta thấy ở đời thực. Thấy với chánh niệm và xả ly là rất khác với cái thấy của con mắt thường. Chúng ta sẽ không thấy sự đẹp đẽ, sẽ không thấy đó là người phụ nữ. Chúng ta chỉ thấy nhân và quả của vô ngã, vô thường. Cũng giống như con chim này, chính vì sự vô minh và bám víu nên nó mới không nhìn thấy tấm gương. Ngài muốn nói là nếu như chúng ta nhìn một người phụ nữ, mặc dù tâm tham không hề trỗi lên, nhưng vì chúng ta nhìn đó là một người phụ nữ, thì cái nhìn đó không phải là cái nhìn của chánh niệm và xả ly, nó là cái nhìn của vô minh và bám víu, là vì nó còn một cái ngã ở trong đó. Nếu như từ một góc nhìn của chánh niệm và xả ly, hoặc còn gọi là vô ngã, thì chúng ta chỉ thấy đó là sự thể hiện của nhân và quả của vô thường, không có gì cả, không có đàn ông, không có đàn bà, không có đẹp hoặc xấu, nó không là gì cả. Một khi chúng ta còn thấy nó là một sự thật được tạo ra, đàn ông, đàn bà, phụ nữ đẹp xấu là sự thật được tạo ra, không phải là chân đế. Khi chúng ta nhìn thấy chân đế là chỉ thấy sự luôn luôn thay đổi, vô ngã và vô thường, đó mới là cái thấy của chánh niệm và xả ly. You have one? Okay. Then so down talk. Thưa thầy, hồi nãy thầy có nhắc đến cái triệu chứng ho và cái thân của mình là một cái bộ máy nó có thể tự chữa lành. Thì cái câu hỏi của con về cái vấn đề mà con mới gặp qua là trong quá khứ con đã có cái kinh nghiệm về một cái
bình thường thì con sẽ không dùng thuốc trụ sinh. Lần này sau nhiều năm nó tái trở lại, và với cái kinh nghiệm cũ thì con đã phải có cái toa thuốc để mà mua thuốc và trị cái thân của con. Thì khi nghe Ngài nói về cái thân và tâm và cái năng lực của sự hành thiền, thực hành thiền một cách seriously and continuously, thì con nghĩ rằng là cái tâm của con nó chưa có một phần cái power đó, và có lẽ vì vậy mà con đã gọi là điều trị cái thân mà không có cái sự thực hành để có một cái tâm nó có cái năng lực chữa lành. Thì cái câu hỏi của con là, nói đúng ra cũng không phải là câu hỏi của con, mà là cái điều mà con mới theo Ngài để nghe những cái lời giảng và thực hành trong mấy tháng trở lại đây, thì con thấy rằng là như vậy là con chưa có thấy được cái năng lực của tâm, do cái sự thiếu thực hành về mindfulness and detachment của con. Thì như vậy có phải hay không? Seattle, when you were explaining about coffin, it's a natural process of the body trying to eliminate something inside. And we all try to take medicine to get rid of what is supposed to be the natural process of the body. So she had an experience that she has a condition that she has to take antibiotics. And so she requested the doctors to write her a prescription for antibiotics. So her understanding is that if her power of mindfulness and detachment is strong enough, she wouldn't have the need to use medicine. So even after months of following your teaching, she have not seriously practiced mindfulness and detachment, and that is why she still needed. She felt like she needed to use the antibiotics. Is her understanding right? The mind we are using is more powerful than any medicine, any money, any power. So if we think we need to take medicine, we must take medicine because we attach on medicine. If we understand, okay, no need to take medicine, it will disappear naturally. Whatever appear will disappear by itself for sure. If we understand this theory of appearing and disappearing of selfless impermanent nature, no, not our body, not sickness, not good health, just label, just name, just different level of changing. If we think we are healthy today, that is also different level of changing. If we think we are not healthy today, this is also another different level of changing of impermanent nature. Changing of impermanent nature is the same for both of body and mind. So if we understand like this is real medicine. We need nothing to do. We don't need to rely on medicine, doctor, hospital,
for sure. This is not rejecting. For those who cannot understand like this, they are sure. They must go to the hospital because they attach on treatment. They attach the power of medicine. For them, they need to take treatment. They need to take antibiotic medicine. If we can detach, detachment is real medicine. If we can detach from medicine, we don't need to rely on medicine. We can take medicine, but we don't need to rely on medicine. It is okay for both of taking and not taking medicine. If we can detach from money, it is okay not to have money and having money. Attachment is real problem. Detachment is real solution. Attachment is real disease. Detachment is real medicine. Attachment is real question. Detachment is real answer. Câu trả lời của Ngài Thiền Sư: cái tâm mà chúng ta đang sử dụng mới là có quyền năng hơn cả thuốc, hơn quyền lực, hơn cả tiền bạc. Nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải uống thuốc thì chắc chắn chúng ta sẽ uống thuốc. Nếu như chúng ta biết rằng chúng ta không cần phải uống thuốc thì mọi thứ hiện ra đều sẽ mất đi một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần hiểu tất cả những gì sanh đều phải diệt, theo giống như là vô ngã, vô thường. Vô ngã, vô thường đó không phải là thân của chúng ta, không phải là căn bệnh của chúng ta, không phải là sức khỏe tốt hoặc xấu. Đó chỉ là tên gọi, đó chỉ là gán nhãn mà thôi. Chỉ là các tầng lớp khác nhau của sự thay đổi. Nếu như hôm nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang khỏe mạnh thì nó cũng là tầng lớp khác của sự thay đổi. Nếu như chúng ta đang nghĩ rằng hôm nay chúng ta không khỏe thì việc đó cũng là đang thay đổi. Sự thay đổi vô thường là áp dụng cho cả thân và tâm. Không có việc gì chúng ta cần phải làm cả. Chúng ta không cần phải nương tựa vào bác sĩ, thuốc hoặc bệnh viện. Đây không phải là sự chối bỏ. Cho những ai không thể hiểu, họ chắc chắn sẽ cần đi bệnh viện là vì họ bám víu vào sự chữa trị, họ bám víu vào quyền năng của thuốc, nên họ mới cần phải uống trụ sinh. Nếu như chúng ta xả ly thì sự xả ly chính là phương thuốc thật sự. Nếu như chúng ta xả ly khỏi thuốc thì chúng ta có thể uống thuốc nhưng chúng ta không nương tựa vào thuốc. Cả hai việc uống hoặc không uống đều là không phải là vấn đề. Chúng ta có thể có hoặc không có tiền cũng chẳng sao, chúng ta chỉ cần xả ly. Sự bám víu mới là vấn đề. Xả ly là hướng. Dạ,